I think now we finished the 19th and we are now in the 20th stanza of the 4th chapter. Wonderful. Kache eser choran chirabene mandara dala jinu jindan denge nuru jimabas zesa ne bulu nam kayanda kanjerene palchoro chirab duga ribat zimba kayamba tada tamje tarba tambe gujur tube sungin jinin drishe she la dalame niamji wambo dan jajin la su chu chola chawa chebana Sangi sungrab de jijin dewe jurur jurba de jiji dambe jinin jinin drishe je kanda chu chu tongge jigdena de choloma joba khan so da tengdir tumbe chu ji chabbe jinin brde ba tamje drishe she namo laike dan lo dan jinki dubum da mi janam da do gunji danam jisam bar tamje ke do da ge chö ten do palden savelama ramboje da ge jur pe me de shune Katin jembe gone jesun de gozun do jengo drop sal do so tagge tuji shache re su chung senje me tu de jepung jomba serjilum bo tabru jibe go shaje jabe shabla cha salo kolo jibe jabo don tenon kabo sambo sange don kan la kan de tella terdem simba jere zela cha salo sije jawa tamji ji shipung bo chik de basiji kun je pal jorbe jambe yang la cha salo kanji ton shinje panya la so dawn Tony George Jeje Bodo Jela Chaza Lo Corvaledo Tarema to the Rai Jedu Turena Namel Domayum La Chaza Lo Nalendaro to them sit in something colors, Shanti Deva Shajavella Matella Chaza Lo Nalendaro to them. Tinges something colors, Shanti Deva Shajavella Matella Chaza Lo Nalendaro to them say, Tinges something colors, Shanti Deva Shajav. Lama della chaza lo shajatam jibe jam bodu jeli to be to jiji sametil zebetam jampion la me jabla go sa so tepsala kinsewa just shinji apshela kinsewa tingin ka so there signal la kinsewa to jiji la kinsewa chenno la kinse de chenno terjin daniel lama jambal de chenno chugutal ingi korlo namsam kange chatang so nisem tachi tambe me tegun gombe söjiji jasse tu nam trasab jin jachi tala nerzo zu yapjin ni hashin tala reba ma chi kanenta ninsen kundu jamyan ku besam den chi ji tukji sho chungse menya menja chulni rangi ne bile bese tadung kyenye manjur pardo caption solver majoro chi hong ojin nom jang pema gasar dombola yanze choli modom ne pema jone jesu ta kordo kondro mambe cheji jesu ta dubji shinji labje shekju so guru pema sede hong kusum lama soje doje tawla chokdum monjung odob zaldo so uje rombo jala so dem galjen barje mejun tunjen samba droba no chokdum tumong odob zaldo so So, for the sake of the liberation of all sentient beings and the continuity of Buddha Dharma, we must attain complete enlightenment. And for those and only those purposes, we will now study the ways of Bodhisattva. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε την μελέτη του δρόμου του Bodhisattva με μοναδικό μας κίνητρο, το όφελος και την απελευθέρωση όλων των όντων. Και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να φτάσουμε στη φώτιση. Και αυτό είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο μελετάμε αυτό το κείμενο. So, in the previous stanzas, Shantideva is telling us to be careful and to make sure root downfalls do not happen. Έτσι λοιπόν στους προηγούμενους στίχους που μελετήσαμε σε αυτό το κεφάλαιο
Ο Σαντιντέβα στην ουσία μας εφιστά την προσοχή, ώστε να μην πέφτουμε σε παραπτώματα τα οποία μας απομακρύνουν, ας πούμε, από τους όρκους των Bodhisattva. Because if that would happen, of course you can purify the negative karma and take Bodhisattva vow again. But he says, this will really, really prolong your path. Και βέβαια, αν συμβεί αυτό, φυσικά μπορεί κανείς να εξαγνίσει, ας πούμε, το κάρμα του και να ξαναπάρει όρκους στο Bodhisattva. Αλλά σίγουρα είναι κάτι, όλη αυτή η διαδικασία, είναι κάτι που καθυστερεί πάρα πολύ τον ασκητή στο μονοπάτι του. You are on a path to enlightenment. Διότι βρισκόμαστε σε ένα μονοπάτι προς τη φώτιση. I really hope you remember that. Και ελπίζω αυτό να το θυμάστε. Of course, we are lazy. People like me, I'm not sure about you, fine ladies and gentlemen, but people like me, we're lazy and full of emotion and all that. Φυσικά, λέει, άνθρωποι σαν εμένα και σαν εσάς, κυρίες και κύριοι, μπορεί να είμαστε τεμπέληδες σε αυτό το μονοπάτι και γεμάτοι συναισθήματα. And we waste a lot of time. Και έτσι να χάνουμε ουσιαστικά πάρα πολύ χρόνο. Sometimes remember that I am on the path to enlightenment, and watch yourself as if someone else is watching you. Watch yourself waste time, really. Just. Έτσι, πολλές φορές βοηθάει το να σκεφτούμε, να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι βρίσκομαι στο μονοπάτι για τη φώτιση και να μπορούμε έτσι να παρακολουθήσουμε τον εαυτό μας από μακριά, να τον παρακολουθήσουμε έτσι κάπως αντικειμενικά, να δούμε τον εαυτό μας πώς χάνει το χρόνο του. And so he says, and if you're not careful, just as in the past you gained nothing. Similarly, in this life too, you will gain no result of dharma practice. Και αυτό που λέει ο Σαντιντέβα είναι ότι άμα δεν είμαστε προσεκτικοί, όπως στο παρελθόν στην ουσία δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, δεν έχουμε συσσωρεύσει έτσι ιδιαίτερη αρετή, έτσι και τώρα αν συνεχίσουμε την ίδια τακτική, δεν θα κερδίσουμε τίποτα, με την έννοια ότι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα, δεν θα εκπληρώσουμε αποτελέσματα στο μονοπάτι. Not only that you do not gain any realization or spiritual progress, but you might even fall into lower realms. Και όχι μόνο δεν θα έχουμε τέτοιου είδους πραγμάτωση και επιτεύξεις, ας πούμε, αλλά στην ουσία ρισκάρουμε να έχουμε και κατώτερες επαναγεννήσεις. And once you fall into lower realms, extremely difficult to come back. Και από τη στιγμή που κανείς πέφτει σε κατώτερες επαναγεννήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανακάμψει. Yeah. Okay, so basically now he's talking about the preciousness of such opportunity, preciousness of human rebirth, precious human rebirth. Στην ουσία αυτό που κάνει ο Σαντιντέβα εδώ είναι να μας υπενθυμίζει την πολύτιμη ανθρώπινη ύπαρξη, την πολύτιμη γέννηση στη σφαίρα, στο βασίλειο των ανθρώπων.
Denichim Chumdinji Jasochering Yashin to Pugarable, the Judra Minishin to Tokarsung. For these very reasons, the Buddha has said that, like for a turtle to insert its neck into a yoke adrift upon the vast ocean, it is extremely hard to attain the human state. I'm reading right now a different translation. Mm-hmm. No problem, it's approximately the same. Έτσι λοιπόν στη στροφή νούμερο 20, γι' αυτό το λόγο ο Βούδας είπε, όχι είχε, είπε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι τόσο σπάνια όσο το να περάσει μια θαλάσσια χελώνα το λαιμό της μέσα σε ένα ξύλινο κρίκο, ο οποίος πλανιέται στον απέραντο ωκεανό. So, getting such a precious human body is likened to a blind turtle in a turbulent ocean, managing to put its head into the hole, a hole of a yoke that is being carried by the waves. Έτσι λοιπόν η σπανιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης παρομοιάζεται με μια τυφλή χελώνα η οποία παραδέρνει μέσα στα κύματα του ωκεανού και η οποία τυχαία καταφέρνει να περάσει το λαιμό της μέσα σε ένα ξύλινο στεφάνι το οποίο επιπλέει στο νερό. Near impossible. Είναι κάτι που είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί. You should contemplate on this example. Meditate on it. Και είναι ένα παράδειγμα που είναι πολύ καλό να στοχάζεται κανείς πάνω σε αυτό. It's coming from the teaching of Buddha. Έρχεται απευθείας από τις διδασκαλίες του Βούδα. So he basically said, imagine there is a yoke, a yoke that has only one hole. Έτσι λοιπόν βασικά λέει, σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα στεφάνι με μία τρύπα floating upon the ocean water. Το οποίο επιπλέει πάνω στα νερά του ωκεανού. Never staying at one place. Δεν μένει σε ένα μέρος. And then there is a blind turtle. Και υπάρχει και μία τυφλή χελώνα. And the depth of ocean. Και σκεφτείτε το βάθος, το απέραντο, του ωκεανού. And it comes to the surface only once in every 100 years. Και ανεβαίνει από το βάθος του ωκεανού στην επιφάνεια μόνο μία φορά κάθε 100 χρόνια. Sort of, it comes to the surface, you know, to breathe, just like once and then goes back. Ανεβαίνει στην επιφάνεια να πάρει ανάσα κάθε 100 χρόνια και μετά ξανακατεβαίνει στο βυθό. Yeah. So he asks the monks, how long do you think it will take for this blind turtle to insert its head right into that yoke? Και έτσι είπε ο Βούδας στους μαθητές του πόσο καιρό φαντάζεστε ότι χρειάζεται αυτή η τυφλή χελώνα να καταφέρει να περάσει τον λαιμό της μέσα από αυτό τον κρίκο. So think about it. Σκεφτείτε το. If the yoke, first of all, if the turtle could see where the yoke is, then even if it's once only 100 years, but it can see and go directly and put his head into the yoke. It's blind turtle. Λέει ότι έστω αν μπορούσε να δει η χελώνα, έστω και αν ήταν μία φορά στα 100 χρόνια που ανέβαινε στην επιφάνεια, τουλάχιστον αν μπορούσε να δει, θα μπορούσε να στοχεύσει ώστε να περάσει ακριβώς το λαιμό της από τον κρίκο. Αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μία τυφλή χελώνα. Or if the blind turtle could sort of try every day, you know, then there is like 100
thousands of times more chance of success. But no, once every 100 years. That's how rare. Και αν μπορούσε η χελώνα να δοκιμάζει, να άσυταν τυφλή, αλλά αν δοκίμαζε συνέχεια, κάθε μέρα θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες. Αλλά εδώ μιλάμε για μία φορά κάθε 100 χρόνια. Think about what it means. It means if it fails 10 times, that's obvious. I think every blind turtle is going to fail at least 10 times. That's 1,000 years. And it's a vast ocean. So we can assume it's going to fail at least a couple of 100,000 times. So imagine. Οπότε αν σκεφτούμε ότι κάθε χελώνα θα αποτύχει τουλάχιστον 10 φορές, ήδη μιλάμε για 1.000 χρόνια και σκεφτείτε έναν τεράστιο ωκεανό, οπότε μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες αποτυχημένες προσπάθειες. So similarly, once you are born in a lower realm, a strong merit that's going to bring human rebirth is that much rare. Έτσι λοιπόν, το να γεννηθείς άνθρωπος, το να έχεις αυτή την το έντονο θετικό κάρμα, την έντονη αρετή που θα σε οδηγήσει σε ανθρώπινη επαναγέννηση, είναι κάτι το ίδιο πολύτιμο και το ίδιο σπάνιο. Especially precious human rebirth that meets dharma. Και ιδιαίτερα μιλάμε για την πολύτιμη ανθρώπινη ύπαρξη που σημαίνει τον υπάρχει το ντάρμα στη ζωή σου. Because, I mean, look at right now, what's happening in this world. Γιατί σκεφτείτε τι γίνεται για παράδειγμα τώρα στον κόσμο. You know, Buddha's teachings, we don't keep it a secret. Τις βουδιστικές δασκαλίες δεν τις κρατάμε, δεν είναι μυστικές οι βουδιστικές δασκαλίες. It's true, we don't force it on anybody, but we also, all compounded things are impermanent. I'm sure if it will make sense to 90% of the population, world population, if they would pay attention to it, just listen to it. Λέει, για παράδειγμα, η βασική βουδιστική δασκαλία ότι όλα τα σύνθετα πράγματα είναι παροδικά. Λέει, είναι κάτι που θα φαινόταν λογικό αν το σκεφτότανε τουλάχιστον το 90% του πληθυσμού πάνω στη γη. Αν δίνανε λίγη σημασία και αν στοχαζόταν πάνω σε αυτό, θα το βρίσκανε κάτι πάρα πολύ λογικό. Αλλά δεν γίνεται. Yeah, so it's really, really rare to gain precious human rebirth. Οπότε είναι κάτι πολύ σπάνιο να έχει κανείς αυτό που ονομάζουμε πολύτιμη ανθρώπινη ύπαρξη. And if the yoke wouldn't move, then there would be a good chance for the turtle too. It moves all the time. Και αν τουλάχιστον έμενε σε ένα συγκεκριμένο σημείο αυτός ο κρίκος, τότε θα είχε περισσότερες πιθανότητες η χελώνα να περάσει. Αλλά σκεφτείτε ότι και ο κρίκος είναι κάτι που κινείται συνεχώς. Next time you go with the towel and water and your bathing suit to your beautiful beaches, contemplate on that. Look at the sea, the ocean in front of you, and just imagine a turtle this big. How many try it will take? And Mediterranean is such a tame water, actually. There's not even much going on. But even then, it will be, yeah. Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε, λέει, στην παραλία με το μαγιό σας, το νεράκι σας και την πετσέτα σας, καθίστε λίγο έτσι και οραματιστείτε, φανταστείτε πόσο δύσκολο θα ήταν για μια χελώνα να περάσει μέσα σε ένα τέτοιο κρίκο. Ακόμη και σε αυτά τα ήσυχα νερά της Μεσογείου που δεν είναι τόσο ταραγμένα σαν του ανοιχτού, ας πούμε, ωκεανού. That is
Yeah, how difficult it is to be born as a human during the time when there is Buddha and Buddha Dharma. Έτσι λοιπόν τόσο δύσκολο και τόσο σπάνιο είναι να γεννηθεί κανείς άνθρωπος σε μια εποχή όπου να υπάρχει η διδασκαλία του Dharma. Majority of humans are born when there is no Dharma, no Buddha. Η πλειοψηφία των ανθρώπινων όντων γεννιούνται όταν δεν υπάρχει ένας Βούδας, όταν δεν υπάρχει διδασκαλία. Yeah. So, but contemplate on this when you can. Οπότε όποτε μπορείτε, σκεφτείτε πάνω σε αυτό. Recite these lines, and think about the meaning. Μπορείτε να διαβάζετε αυτές τις γραμμές και πραγματικά να στοχάζεστε πάνω στο νόημά τους. Until, yeah. Kijik dikje jang, kijik dipe jang, kalpar narme ne jurna, thome khorwar sadege dendro medro mejigo. Tetsam kona nyong jurne dini namthar mejurde ditar thene nyong shindo dipashan rab the chase. I have just read the next two stanzas, 21st and 22nd. If even by the evil of one instant, an aeon may be spent in the deepest hell, then because of the evil I have gathered since beginningless time, what need to mention my not going to a happy realm? But having experienced merely that rebirth in hell, I shall still not be liberated, for while it is being experienced, other evil will be extensively produced. It's very optimistic. Για την κακή πράξη μιας στιγμής μπορεί να παραμείνω έναν αιώνα στη χειρότερη κόλαση. Τι χρειάζεται να πούμε για τις αμαρτίες που συγκέντρωσα μέσα στη σαμσάρα που είναι χωρίς αρχή? Δεν πρόκειται να πάω σε ανώτερες καταστάσεις. Έχοντας όμως μόνο αυτή την εμπειρία, δεν πρόκειται ποτέ να απελευθερωθώ. Γιατί καθώς θα βιώνω αυτή την κατάσταση, θα παράγω και πολλά άλλα κακά. Yes, so now he's comparing the possibility of our next life. I mean, he's guessing the possibility of our next life. Τώρα αρχίζει και φαντάζεται τις πιθανότητες που έχουμε για την επόμενη ζωή. He's saying, merit is so rare and negative karma is so frequent. Λέει για παράδειγμα ότι η αρετή είναι κάτι πολύ σπάνιο, ενώ το να συσσωρεύσει κανείς αρνητικό κάρμα είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. And negative karma, some negative karma like strong anger towards others, especially one's own dharma brother, sister, teachers, not just Vajrayana teachers, but even Sutra teachers, those, or generally any anger has the capacity to give rebirth in hell for sort of an aeon. And it's just a momentary, like 1 minute, 15-minute anger. Λέγεται λοιπόν ότι το συναίσθημα του θυμού, ειδικά όταν είναι έντονος θυμός απέναντι σε αδερφούς ή αδερφές μέσα στη σάγκα, ή αν είναι θυμός που απευθύνεται σε δασκάλους του Ντάρμα, αν είναι απέναντι σε έναν ταντρικό δάσκαλο, αλλά ακόμη και σε έναν δάσκαλο των Σούτρα, τότε αυτή έστω η μία στιγμή έντονου θυμού
έχει τη δυνατότητα να μας επιφέρει επαναγέννηση σε βασίλεια κολάσεων για ένα ολόκληρο κοσμικό αιώνα, για ένα κάλπα. Yeah. Moment. Sorry. So he says, yeah, and not only that, from beginningless of time, we have accumulated a lot of negative karma. So what is going to be our next rebirth now, he says. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και από μέσα στη σαμσάρα, από χρόνο χωρίς αρχή, έτσι όπως λέμε, έχουμε συσσωρεύσει πάρα πολύ αρνητικό κάρμα. Οπότε σε ποια είδους επαναγέννηση πρόκειται αυτό να μας οδηγήσει? Then that's some kona nyungduni tini namtar majorities. And it's not that, okay, I accumulate negative karma now, and then I am born in lower realms, which is already horrible, whether it is hell realm or animal or whatever, like an insect or already horrible. And on top of that, so it doesn't mean that I will just get a rebirth in lower realms and I will finish that negative karma and then I'm done and I come back, so to speak, you know. He said, no, while you're born as an animal or hell being or whatever, you will accumulate more negative karma. Ναι, και λέω ότι δεν είναι μονάχα ότι λόγω του αρνητικού κάρμα που έχουμε συσσωρεύσει στο παρελθόν, ότι θα επαναγεννηθούμε σε κάποιο από τα κατώτερα βασίλεια, είτε πρόκειται για βασίλεια των κολάσεων, είτε για μέσα στη σφαίρα των ζώων κτλ. Είναι ότι όντας εκεί, δεν είναι ότι απλά θα περιμένουμε να εξαντληθεί αυτό το αρνητικό κάρμα και μετά έτσι ως διαμαγείας θα έχουμε απαλλαχτεί και θα ξαναγεννηθούμε σαν άνθρωποι. Είναι ότι όντας σε αυτές τις συνθήκες ύπαρξης που ονομάζουμε κατώτερα βασίλεια, αναγκαστικά συσσωρεύουμε, δρούμε αρνητικά και συσσωρεύουμε συνεχώς όλο και περισσότερο αρνητικό κάρμα. Because, yeah, even right now, as a human being, most of the time we just waste our life, and even when we do something, it's rarely meritorious. Έτσι, ακόμη και τώρα που έχουμε ανθρώπινη ύπαρξη, τον περισσότερο καιρό απλά χάνουμε το χρόνο μας και όταν δρούμε με κάποιο τρόπο, σπάνια είναι ένας τρόπος ενάρετος. Then when you are born into a lower realm, who will teach you? Nobody teaches you anything. Όταν έχεις επαναγεννηθεί σε ένα κατώτερο βασίλειο, ποιος πρόκειται να σε διδάξει? Εκεί δεν υπάρχουν διδασκαλίες. You do not remember anything. You don't even have concept of what is the good karma, what is the Buddhahood. Δεν θυμάσαι πια τίποτα, δεν έχεις καν αυτές τις έννοιες μέσα στο μυαλό σου για τη βουδότητα ή για την αρετή, για το θετικό κάρμα κτλ. You know, recently I was watching this deep sea explorations where scientists, marine biologists, they send robots or they themselves get into a capsule and then it goes down very sort of many kilometers under the sea level. Έβλεπα πρόσφατα κάποιο ντοκιμαντέρ για αυτές τις έρευνες που γίνονται, τις υποθαλάσσιες έρευνες, είτε στέλνοντας κάποια ρομπότ, είτε οι ίδιοι επιστήμονες μπαίνουν σε μια κάψουλα και κατεβαίνουν σε πολύ μεγάλο βάθος μέσα στη θάλασσα.
wow, these types of beings that exist there. Και είναι φοβερά αυτά τα είδη όντων που υπάρχουν εκεί. And they know that they're just scratching the surface right now because there are trenches and, you know, deeper and deeper, and they want to go deeper to check more, but it's so difficult. Είναι λοιπόν να μιλάει για όλα αυτά τα όντα της Αβύσσου που είναι πολύ βαθιά μέσα στη θάλασσα και απλά ξέρουν, λέει, ότι βλέπουν μόνο τα πιο επιφανειακά, γιατί υπάρχουν κάτι πολύ βαθιές χαράδρες μέσα στους ωκεανούς, στις οποίες ζουν ακόμη πιο περίεργα και τρομερά όντα. So, whereas there's no light there in Bucha. I think it's total there dark. is, but there are bacteria that acts like a plant, like a, you know, plants do photosynthesis, so they also, yeah, this doesn't matter, they survive, they're alive down there. Λέει ότι υπάρχουν κάποια βακτήρια μέσα εκεί που λειτουργούν έτσι σαν φώτα, έχουν αυτή τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης, ακόμη και μέσα στην Άβυσσο. So many different fishes I could be born in my next life. Και τόσα είδη ψαριών, το οποίο θα μπορούσα να είμαι εγώ, λέει, στην επόμενη ζωή μου. It's not looking good. Που δεν είναι καθόλου όμορφα. Before, usually, it's like I've been buying lottery ticket and I thought, oh, only people from my village is playing. Now I realize that whole Europe is playing this lottery ticket. Παλιά έπαιρνα, λέει, κάποιο λαχείο και νόμιζα ότι μόνο οι συγχωριανοί μου παίζουν τέτοια λότο. Αλλά τώρα βλέπω ότι όλος ο κόσμος παίζει λότο. Chances are not good. Και δεν υπάρχουν και πάρα πολλές πιθανότητες κανείς να κερδίσει. And then, yeah, dinre talvanye junne, thagi gigom majena dilele basene dilema basene, kalde thagi tetone mo besijan jiluna chivar jibe tuchis nyane chimbo tawar jur next two stanzas together. Και τώρα είμαστε στην 23 και 24. Έτσι, αφού έχω βρει μια τέτοια ευκαιρία, αν δεν ασκηθώ τώρα στην αρετή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από αυτό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία. Και αν αφού το έχω καταλάβει αυτό, συνεχίσω από βλακεία να φέρομαι με αδράνεια, τη στιγμή που θα πρέπει να πεθάνω, θα εμφανιστεί μεγάλος πόνος. So if, when having found leisure such as this, I do not attune myself to what is wholesome, there could be no greater deception, and there could be no greater folly. And if, having understood this, I still foolishly, this is so true, you know, I still foolishly continue to be slothful. When the hour of death arrives, tremendous grief will rear its head. So yes, having attained such an opportunity, you know, such chance, if I do not meditate on merit, if I do not contemplate or practice merit,
if I do not accumulate merit, what can be more foolish? Έτσι λοιπόν, εφόσον αυτή τη στιγμή έχω αυτή την ευκαιρία, την πολύτιμη ευκαιρία, αν δεν διαλογιστώ πάνω σε αυτή την ευκαιρία, αν δεν την αρπάξω, αν δεν την αξιοποιήσω, τι θα μπορούσε να είναι πιο πλακώδες? Ανόητο. I'm sorry. I had very little lunch, and then there was some things I had to do. A very full day, and thank you, Rinpoche, that you were teaching us even after the other, so it was pretty heavy for you. And thank you very much. Yeah, many hours. Thank you. So he says, yes, if I still waste my time, if I still delay my practice, what can be more deceptive? Who can be more foolish than me? Αν λοιπόν χάνω κι άλλο τον χρόνο μου και αν δεν ασχολούμαι με την άσκηση, τι θα μπορούσε... είναι σαν να εξαπατώ τον εαυτό μου, ας πούμε. Τι θα μπορούσε να είναι πιο χαζό. And even after knowing this, if I waste my time like in this way, for sure, during the time of my death, I will be gripped by intense regret. Και αν συνεχίσω να αναφέρομαι έτσι με αμέλεια, ας το πούμε, τη στιγμή του θανάτου, πραγματικά θα νιώσω τεράστιες τύψεις. That's it, I'm done with the food, sorry. No, you're... I was getting a bit lightheaded, but anyway. So, now, you know, when I'm wasting my time, I never remember this. These words, you know. Η αλήθεια είναι ότι όταν χάνω, λέει, το χρόνο μου, χωρίς να κάνω άσκηση, ποτέ δεν τα θυμάμαι αυτά. You know what some practitioners do? They write on the wall sometimes. They write, Maying, you know, like, don't be distracted. Αυτό που κάνουν πολλοί ασκητές είναι ότι γράφουν τέτοια σημειώματα υπενθυμίσεων γύρω τους, ας πούμε. Για παράδειγμα, μην αποσπάστε. Maybe we should also have something like that. Yeah. Ίσως, λέει, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοια είδους σημειώματα γύρω μας. At least on your phone wallpaper or on your fridge magnet. Τουλάχιστον time by time, you know. Πάνω στην οθόνη του κινητού μας ή πάνω εκεί που βάζουμε τα μαγνητάκια πάνω στο ψυγείο και τα λοιπά. Κάτι που να μπορεί κανείς να το βλέπει ξανά και ξανά. Oh, we're going to regret. Nyamizuka yuring to tagilula sekjuna juba mebar simbung jirwa denmesa shindu nyaka pembesa chishik tartenye june tani sheda den shindu chirya nyawa tertina ngaji mongbar chebashin thala dirsemme doze chimong tajan mashite tagi koma chishik yo. So next 3 stanzas go together actually.
Λοιπόν, οπότε τώρα πάμε στις επόμενες 3 στροφές, 25, 26 και 27. Και όταν το σώμα μου θα καίγεται για πολύ καιρό σε αβάσταχτες φλόγες των κολάσεων, αναπόφευκτα ο νους μου θα βασανίζεται από τις φλόγες των αφόρητων τύψεων. Έχοντας βρει τώρα από κάποια τύχη την πολύ χρήσιμη κατάσταση και που πολύ δύσκολα βρίσκεται, αν τώρα που έχω την ικανότητα να διακρίνω οδηγηθώ και πάλι στις κολάσεις, τότε, σαν κάποιος υπνοτισμένος από μάγια, θα αφήσω το πνεύμα μου να καταστραφεί. Ούτε εγώ ο ίδιος δεν ξέρω τι μου φέρνει σύγχυση. Τι είναι αυτό που βρίσκεται μέσα μου. Ούτε... Ναι. Οκ. Then, if my body blazes for a long time in the unbearable flames of hell, inevitably my mind will be tormented by the fires of unendurable remorse. Having found by some coincidence this beneficial state that is so hard to find, if now, while able to discriminate, I once again am led into the hells, then, as though I were hypnotized by a spell, I shall reduce this mind to nothing. What? Okay. This one, anyway, not here to go into the translation. Even I do not know what is causing me confusion, what is there dwelling inside me. Yeah, I think now you use exactly the same translation that the Greek translator used, because it's word by word. Okay. What you said. Yeah. Good. Is this the Padmakara or no? No, this is from Tibetan library. Okay, so this was from this translation in Greek was made by students of Khenpo Sultan Gyamcho. Wonderful. So maybe they used the same exactly. I mean, it's amazing. It's word by word. Yes. So then there is this mistake which I will mention. So, yeah, what is the mistake, Rinpoche? In the third stanza, but let me first go through the first two. Okay, sorry. Yeah. So he says, no, so unknowingly going to hell realms or anywhere, animal realm, whatever, there is no recognition, there's no consciousness about it. But knowingly, that, having been told by hundreds and thousands of teachers, yes, you have to be careful, or you will get, how to say, you get whatever you karma you accumulate, right? Good result, bad karma, bad result. Having been told this many times, and still if I go to hell realms. So the example he uses is the extreme example of hell realms, but with that you have to understand everything, like even in difficult human birth or animal realms and others. Λέει λοιπόν ο Ρίμποτσε ότι αν κανείς επαναγεννιέται σε κατώτερες καταστάσεις, αν δεν γνωρίζει για αυτές, σίγουρα είναι δύσκολα, αλλά τουλάχιστον βρίσκεται μέσα στην αφασία της άγνοιάς του. Αλλά αν, λέει, έχει ξανά και ξανά εκατοντάδες δάσκαλοι του έχουν επιστήσει την προσοχή στο να μην ασκεί αρνητικές πράξεις που θα οδηγούσαν σε κατώτερες επαναγεννήσεις, και αν παρόλα αυτά αυτός έτσι από απροσεξία και από βαριά αμέλεια δεν ασκεί τον Ντάρμα, οπότε στην ουσία οδηγείται σε κατώτερες επαναγεννήσεις. Και εδώ πέρα, λέει, μπορεί να χρησιμοποιούν το ακραίο παράδειγμα των κολάσεων, αλλά όταν μιλάμε για κατώτερες επαναγεννήσεις μπορεί να είναι και κάποια πιο δύσκολη ανθρώπινη συνθήκη, και κάποια πιο δύσκολη ανθρώπινη ύπαρξη, ή μέσα στο βασίλειο των ζώων ή οτιδήποτε. Τότε, λέει, είναι ακόμη πιο δύσκολο να το βιώσει κανείς.
So he says, when my body is burnt by hell realms, my mind will be burnt with the fire of regret. Και έτσι λοιπόν λέει ότι όταν το σώμα μου θα καίγεται από αυτές τις φωτιές των κολάσεων, ο νους μου ταυτόχρονα θα καίγεται από αβάσταχτες τύψεις που θα νιώθω τότε. Having found some sorry, the previous one. Yes. So today I have found this extremely rare chance, opportunity, and very beneficial one too. Right now, you know things about, things like, if you just, like here right now, behind me, there's a Buddha picture. If you just look at that with joy, little bit of devotion, immense merit, just like that, simple. If you could just close your eyes and imagine meeting your teacher's smiling face. Maybe something nice teacher said, and you feel this warm devotion. It's just, wow, that's just, the merit is uncomparable with any other path. All this possible right now. Έχοντας λοιπόν αυτή τη στιγμή από κάποια σύμπτωση, ας πούμε, από κάποια τύχη, έχοντας βρει αυτή την πολύ σπάνια και εξαιρετικά χρήσιμη συνθήκη, η οποία λέει μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό, όπως το να βλέπουμε για παράδειγμα την εικόνα του Βούδα που είναι τώρα πίσω από το Ρίμποτσε, ή να προσπαθούμε να φανταστούμε τον δάσκαλό μας, να τον θυμηθούμε, και αν πραγματικά αυτή η εικόνα του Βούδα ή η ανάμνηση του δασκάλου μας κάνει να νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά μέσα μας και την ευλάβεια, αυτό λέει από μόνο του φέρνει μια τεράστια αρετή. And while I have this, and I have found this with some luck, he says, such a chance, such an opportunity. And while I have such a condition, favorable condition, if I am led into hell realms through my own action, then it is really like, then it is really like I am influenced, overpowered by a spell, a mantra. Λέει λοιπόν, αν έχω αυτή την εξαιρετική ευκαιρία από τύχη, ας πούμε, από σύμπτωση, αυτή την εξαιρετική περίσταση, ας πούμε, στη ζωή μου, να μπορώ έτσι εύκολα να συσσωρεύσω τόσο θετικό κάρμα, να έχω αυτή τη σχέση με τον Ντάρμα κτλ. Και παρόλα αυτά, μέσα από δικές μου πράξεις, καταφέρω, ας πούμε, να οδηγηθώ στις κολάσεις, τότε είναι πραγματικά σαν να είμαι κάποιος υπνοτισμένος από κάποια ξόρκια. So then in the English I see, I shall reduce this mind to nothing. Yeah. Here in Greek it says, I will let my spirit be destroyed. Please don't destroy your spirit. So the Tibetans actually says, he says, if that happens, then it's like as if I have no mind. You understand? I have no mind. It's as if I have no courage, no understanding, nothing. It's just like that. Στα Θιβετάνικα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η έννοια του να καταστραφεί, όπως λέει εδώ πέρα το πνεύμα,
γιατί αυτό έτσι κι αλλιώς δεν είναι εφικτό, αλλά λέει ότι είναι σαν να βρίσκεσαι ξαφνικά χωρίς να έχεις κουράγιο, χωρίς να έχεις θάρρος, χωρίς να έχεις βούληση, χωρίς να έχεις νου πλέον. Mindless things can be controlled. Τα ανόητα πράγματα μπορούν να είναι αντικείμενα ελέγχου. Because they do not have mind, so they do not have choices, you know. Αυτά λοιπόν τα αντικείμενα που δεν έχουν νου, δεν έχουν επιλογές, δεν έχουν βούληση. Like boiling an egg. If you boil an egg, I mean, if you put an egg into a boiling water and wait for 5 to 8 minutes, it will be boiled. Όπως ας πούμε, για παράδειγμα, το να βράζει κανείς ένα αυγό. Αν υπάρχουν αυτές τις συνθήκες, δηλαδή βραστό νερό και βάλεις μέσα ένα αυγό για κάποια λεπτά, θα βράσει, κάποια στιγμή θα βράσει. And it's same for every egg. Και το ίδιο ισχύει για κάθε είδους αυγό. But mind, even if you put somebody in a temple and close the door, no guarantee that they will even have 1 minute of devotion. Αλλά ο νους δεν λειτουργεί έτσι. Ακόμη λέει και αν κλειδώσεις κάποιον μέσα σε έναν ναό και μείνει εκεί πέρα μόνος του, δεν σου εγγυάται κανείς ότι θα νιώσει αυτός ο άνθρωπος έστω ένα λεπτό ευλάβειας. So that's what it means here, that it's as if I have been influenced, I have been overpowered by a mantra, and I have no confidence, no willpower anymore, you know. Έτσι αυτό που λέει εδώ στα Θιβετάνικα είναι ότι αν είναι σαν κάποιος να τον έχει κυριαρχήσει, ας πούμε, κάποιο ξόρκι και δεν έχει πλέον ελεύθερη βούληση, δεν έχει νοητική θέληση. So he asks question. Shantideva asks this question. So what makes us so ignorant? Οπότε μετά αναρωτιέται ο Σαντιντέβα τι είναι αυτό που μας κάνει τόσο αδαείς, τι είναι αυτό που μας φέρνει τόση άγνοια, τόση σύγχυση. What makes me so ignorant that even I myself do not know what I am doing, what is happening, what is there inside me, he's asking. Τι είναι αυτό που μου φέρνει τόση άγνοια, ώστε και εγώ ίδιος να μην ξέρω τι είμαι, τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που βρίσκεται μέσα μου. Yes. Now he will get to the main enemy now, real enemies. Και τώρα προχωράμε σε αυτό που θεωρείται πραγματικά η αληθινή εχθρή. Stanza number 28. Although enemies such as hatred and craving have neither any arms nor legs and are neither courageous nor wise, how have I been used like a slave by them? Στην στροφή νούμερο 28, αν και οι εχθροί μου που είναι το μίσος, η προσκόλληση κτλ. Δεν έχουν ούτε χέρια ούτε πόδια και παρόλο που δεν έχουν ούτε κουράγιο και θάρρος, πώς έχω γίνει έτσι σκλάβος σε αυτούς. By the way, it's good that the Greek translation relied on this because I actually like this translation. Λέω ότι είναι πολύ καλό που μάλλον η ελληνική μετάφραση έχει ακολουθήσει αυτό το κείμενο. So it says, the real enemy that are within me, that makes me do negative karma, accumulate negative karma, what are they? They are anger, right? Shadang is anger or hatred. Yes, hatred.
aggression, maybe that's better, aggression or strong desire, craving, and others. Οι αληθινοί εχθροί μου, δηλαδή αυτοί που με κάνουν να συσσωρεύω αρνητικό κάρμα, είναι η επιθετικότητα, ο μεγάλος θυμός, το μίσος, και η προσκόλληση με την έννοια της μεγάλης επιθυμίας αυτής της δίψας, ας πούμε. But when I really analyze, they have neither arms to hit me, legs to kick me. And they are neither courageous or skilled fighter, like wise general. Και έτσι όμως αν σκεφτώ αυτούς τους εχθρούς, θα δω ότι δεν έχουν ούτε χέρια να με αρπάξουν, ούτε πόδια να με κλωτσίσουν, και δεν έχουν τα ίδια αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, δεν έχουν ούτε κουράγιο, ούτε δύναμη, έτσι, στρατηγική δύναμη. Yeah. So how? Then how? He is asking himself, how come they have complete control over me like I am their slave? Και έτσι λοιπόν αναρωτιέται πώς γίνεται και έχουν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα πλήρη έλεγχο επάνω μου. Πώς γίνεται και με κάνουν σκλάβο τους. And they are not like my ordinary enemies. Και δεν είναι όπως οι συνηθισμένοι μου εχθροί. As he mentions in the next stanza, λέει στην παρακάτω στροφή. Next three stanzas actually go together, can go together. Έτσι λοιπόν, από τη στροφή 29 μέχρι 31, γιατί όσο παραμένουν στο πνεύμα μου και κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί και με βλάπτουν, ωστόσο τους υπομένω χωρίς οργή. Αυτή η ακατάλληλη υπομονή είναι ντροπή. Ακόμη κι αν όλοι οι θεοί και οι μη θεοί ξεσηκωθούν εναντίον μου σαν εχθροί, δεν θα μπορούσαν να με οδηγήσουν και να με βάλουν μέσα στη φωτιά της χειρότερης κόλασης. Όμως, ο πανίσιος εχθρός που είναι τα πάθη μου, μπορεί σε μια στιγμή να με ρίξει στις φλόγες, που όταν τη συναντήσει κανείς, κάνει και τις τάχτες του όρους μερού να χαθούν. For while they dwell within my mind, at their pleasure they cause me harm. Yet I patiently endure them without any anger. But this is an inappropriate and shameful time for patience. Should even all the gods and anti-gods rise up against me as my enemies, they could not lead nor place me in the roaring fires of deepest hell. Very good translation. But the mighty foe, these disturbing conceptions, in a moment can cast me amidst those flames, which when met will cause not even the ashes of the king of mountains to remain. Okay. So, ordinarily, we practice patience. When someone harms us or something harms us, we practice patience, like someone, like an external person, or something like while practicing it's cold or hot or hunger, you know, but well, we don't manage, but you know, if you can, you have to be tolerant.
Λέει, γενικά προσπαθούμε να ασκούμε την υπομονή. Για παράδειγμα, όταν κάποιος μας βλάπτει, μας φέρεται άσχημα, μας μιλάει άσχημα κτλ. Προσπαθούμε να ασκούμε την υπομονή. Και όχι μόνο όταν κάποιος μας βλάπτει, αλλά ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι αντίξωες, όταν ας πούμε ασκούμαστε μέσα στο κρύο ή στη ζέστη ή όταν πεινάμε. Γενικά προσπαθούμε να δείχνουμε καρτερικότητα. Yes. But this enemy does not deserve patience or tolerance. Αλλά λέει, όταν έχουμε να κάνουμε με αυτούς τους εχθρούς, τότε δεν πρέπει να δείχνουμε ούτε υπομονή, ούτε καρτερικότητα. Matter of fact, this enemy if you are patient towards this enemy, you will become impatient towards all the rest of the beings. Γιατί αν επιδείξεις υπομονή απέναντι σε αυτού του είδους τον εχθρό, τότε στην ουσία αρχίζεις και χάνεις την υπομονή σου απέναντι σε όλα τα άλλα όντα. You know, you and me, if you are ordinary beings, wow, we have so much potential for so much good and so much distraction. Όλοι εμείς τα συνηθισμένα όντα έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό και για το καλό και για την διάσπαση. So he says, this enemy, they live within my mind. Yet all they do is harm me and others. They don't bring any benefit, any virtuous action. So then to be tolerant to anger and desire and so on, it's inappropriate and shameful, because when you are tolerant to this, you will be intolerant to all the rest. Έτσι λοιπόν αυτό του είδους οι εχθροί, δηλαδή το μίσος και η προσκόλληση κτλ. Το μόνο που κάνουν είναι να παραμένουν συνέχεια μέσα στο νου μου και μέσα στο νου των άλλων όντων και απλώς να μας επιφέρουν βλάβη. Δεν μας επιφέρουν τίποτα θετικό, τίποτα καλό. Οπότε το να δείχνω υπομονή απέναντι στην επιθετικότητα και στην προσκόλληση είναι κάτι που με κάνει να χάνω την καρτερικότητά μου και την θετικότητά μου απέναντι σε όλα τα άλλα όντα. Και αυτού του είδους η υπομονή είναι μια ντροπή, δεν είναι μια καλή, ας πούμε, υπομονή. Matter of fact, that is how we create samsara. Και στην ουσία αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε τη σαμσάρα, το φαύλο κύκλο. We follow our mind and emotions blindly. Ακολουθώντας τυφλά τον νου μας και τα συναισθήματά μας. Wow, so many opportunities to practice I have lost because of this. Έχω χάσει τόσες ευκαιρίες να ασκηθώ ακριβώς εξαιτίας αυτού. And it doesn't, to disturb us, it doesn't have to be a big thing. Και δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ μεγάλο για να μας επιφέρει βλάβη. Sometimes we are in front of our teachers and receiving profound teaching, then get this, just a, if I give my own example, you know, sometimes I get strange messages from strangers I don't even know, but they feel like they can tell me anything they want, and it's weird messages and it disturbs me completely and I cannot listen to the teaching. It's
Πόσες ευκαιρίες έχουν λέει χαθεί, όπως για παράδειγμα να είσαι μπροστά στο δάσκαλό σου, να ακούς πολύ πολύτιμες διδασκαλίες και ξαφνικά να σου έρχονται άσχετα μηνύματα από άγνωστους ανθρώπους και να χάνεις την προσοχή σου εξαιτίας μιας τέτοιας βλακείας. Small thing. What a small thing. Μικρά πράγματα, λέει, που να συμβούν. Really, we sentient beings, our mind really is like this hot air balloon thing, you know. All you need is a small hole, you know. It's not good. Εμείς, λέει, τα αισθανόμενα όντα έχουμε ένα νου, λέει, που είναι σαν αυτά τα μπαλόνια τα μεγάλα που είναι γεμάτα ήλιον και πετάνε έτσι ψηλά. Λέει, φτάνει μια μικρή τρυπούλα για να ξεφουσκώσουν. So, when real anger and these arise, they are very strong, right? Then he says, these emotions are so strong. For example, if all the Did Zeus used to live in Atlantis? Oh, this is... No? No. Zeus lived in Mount Olympus. Yes. Atlantis was a mythological, let's say, region that was supposedly around the Cyclades and the Greek islands, and afterwards it sank down on the sea. You know, it was sunk. Yeah. Okay. Yeah. So nothing to do with Zeus. Sorry about that. Yeah, now I remember. Okay. Sorry. Yes. So I really like the Greek. They're teaching about their God. Their God can get angry, and this is really good. Then I can believe that. I can believe. I mean, you know. Angry, jealous, and yes, then it makes sense. All the suffering in this world makes sense. You know. Λέει για την ελληνική μυθολογία που οι θεοί επιδεικνύαν έτσι θυμό, ζήλια, εκδικητικότητα και όλα αυτά τα ανθρώπινα συναισθήματα. Λέει και είναι, λέει, μπορώ να το καταλάβω. Λέει, βλέπω πώς λειτουργεί ο κόσμος και μπορώ να καταλάβω ότι υπήρχαν τέτοιου είδους θεοί. When you do sang, you should offer also one of the local deities, these. I'm serious. Όταν κάνουμε, για παράδειγμα, το ρέο σάνξος με την προσφορά του καπνού, καλό να σκεφτόμαστε ότι σε όλες αυτούς τους θεούς προσφέρουμε αυτό τον καπνό και ό,τι επιθυμούν. I think it will be very beneficial because they have connection with the elements, right? Fire, water, you know, like that. Γιατί οι τοπικές αιότητες έχουν μεγάλο σύνδεσμο με τα στοιχεία, με το νερό, τη φωτιά κτλ. So, even if all the gods and asuras, here they translate anti-god, well, but it's a good translation in a way because in Indian language we have sur, asur. Sur is gods, asur, like not God. Semi-gods. Semi-gods. Not really. It means not God. Not God. Okay. So these people translate anti-God. So it's kind of good. Even if all of them rise up together, just for me, just for my enemy, billions of them come to harm me. They can do whatever they want with this body, but I am out of their hand. They cannot do things like make me be reborn in hell realm. They cannot.
Λέει λοιπόν ότι αν ακόμη και όλοι οι θεοί, εδώ στα ελληνικά το μεταφράζουμε οι μη θεοί, αλλά ο Ρίμποτσε λέει ότι η αγγλική μετάφραση το μεταφράζει αντίθεοι. Είναι η Σούρα και Ασούρα. Τέλος πάντων, οι θεοί και οι άθεοι. Αν όλοι αυτοί ξεσηκωθούν εναντίον μου σαν εχθροί, δεν θα μπορούσαν να με οδηγήσουν και να με βάλουν μέσα στη φωτιά της χειρότερης κόλασης. Λέει δηλαδή ότι θα μπορούσαν, θα είχαν μια μεγάλη δύναμη όλοι οι θεοί και οι μη θεοί να μου κάνουν οποιοδήποτε κακό, αλλά θα εξαντλούταν σε αυτή τη ζωή. Θα μπορούσαν να μου καταστρέψουν το σώμα ή οτιδήποτε. Δεν θα είχαν όμως τη δύναμη να με κάνουν αναγκαστικά να επαναγεννηθώ σε κατώτερες καταστάσεις. But so there's nothing in this world that can really harm me except what is within myself. Στην ουσία λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο που θα μπορούσε πραγματικά να με βλάψει εκτός από αυτά τα συναισθήματα που βρίσκονται μέσα μου. Τα πάθη. Yes, so this affliction within me, this mighty affliction within me, it can throw me to the deepest of hell realm, where the type of fire that burns, if Mount Sumeru would come near it, even that would be scattered into ashes. Έτσι λοιπόν να είναι τόσο πανίσχυρα αυτά τα πάθη, αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, που παρομοιάζονται με ένα πολύ ισχυρό εχθρό, ο οποίος αν κάποια στιγμή εμφανιστεί, μπορεί να με ρίξει σε τόσο δυνατές φλόγες, που ακόμη και ο βασιλιάς των βουνών, το Ροσμερού, ακόμη και αυτό να συναντηθεί με αυτές τις φλόγες, θα το κάνουν να διαλυθεί, να γίνει στάχτη. Okay, let's stop here. Stanza number 31. Yeah. Do you have questions, or we can discuss Greek gods, goddesses too? Θέλετε κάτι να συζητήσουμε σε σχέση με την ελληνική μυθολογία ή οτιδήποτε? I have a question, please, if I may. Yes. It's about having the precious opportunity and then wasting it or squandering it. How much of that is dependent on how much merit one has, whether the decision to not waste it happens or doesn't happen? I would say 50-50, 40-60 maybe. 40% depends on merit, but 60% or maybe more, okay, 30-70, you know. Mainly is your willpower. Even if, let's say, the extreme examples like the teachers say, no, you cannot come to teaching, you know, like you get nothing. But as long as you have the motivation and you yearn for it, it's not a wasted life. So, you know, even if you don't have the merit to practice, but if you have the willpower, then you, I think, like that. But it does depend on merit a lot, especially the weaker we are, weaker willpower, that means 90-10%, you know, 90% will then depend on merit, meaning if everything goes right, you're going to practice a little bit, you know, 1 hour, 2 hours, like that. That's because our willpower only amounts to 5% to 10%. That's, Πες το και στα ελληνικά αν θέλεις την απάντηση. Η ερώτησή μου είναι, σκεφτόμενοι ότι έχουμε αυτή την πολύτιμη ευκαιρία τώρα, κατά πόσο το γεγονός ότι θα το σπαταλήσουμε ή όχι εξαρτάται από την αρετή και κατά
πόσο στην αρετή ή όχι. Να πω και την απάντηση. Και ο Ρίμποτσε είπε, στην αρχή είπε 50-50 και μετά είπε 40-60. 40% εξαρτάται από την αρετή και 60% εξαρτάται από τη θέλησή μας. Αλλά είπε ότι αυτό επίσης εξαρτάται και από το πόσο, τι κίνητρο έχουμε. Δηλαδή, αν ο δάσκαλος πει ότι μας απαγορεύσει, ας πούμε, να έρθουμε στη δασκαλία, αν εμείς έχουμε το κίνητρο και τη λαχτάρα να το κάνουμε, αυτό από μόνο το αποτελεί κάτι. Και μετά είπε ότι εάν δεν έχουμε ιδιαίτερα δυνατή θέληση, ότι θα ασκηθώ κανένα 2 ώρες μόνο και εφόσον είναι όλα καλά τα πράγματα, αυτό τότε μπορεί να κυμαίνεται σε 90-10. Ότι 90% να εξαρτάται από την αρετή και 10% σε εμάς. Οπότε αυτή ήταν η απάντηση. Yes. Thank you. Who is this? Welcome. Who is the second most strongest god other than Zeus or goddess? The second most, what? They were all strongest. It depends. There was Ares, who was the god of war, but it was also, I mean, Aphrodite. It was the goddess of love, and yeah, all the gods were powerful. We didn't really have the second one. I don't know. I think Chrissy has something to say. Poseidon was the god of the sea, and Hades was the god of the underworld, and they were also quite important and quite strong because it was the god of heaven, the god of earth, and the god of the underworld. So they were brothers, and so they kind of had divided the power. You see. And who is their father? Did they have a father? Kronos. Kronos, which means time. Chronos. Nice. Was the father. But he had a face, a body. Yes. It's not really clear what he looked like, but I think he ate his children, Kronos. He was the one who was consuming his kids. And basically, first it was heaven, Uranos, and then Kronos. They were titans. In other words, the fathers of the 12 Olympians were the titans. And Kronos and Rhea were titans. And so he was eating his children because he didn't want them to take over to take power. So good. But his wife, what she was doing was she was giving him a stone and child in order to save the children, and that's got away. And then he cut his father's member, penis, which was what had happened to what had happened with heaven before that. But was the constant struggle between the father and the son, and who was going to have the power. Wow, so good. When God doesn't have to be holy, that's really good. Then that's a really, really, really good. I mean, as if you're going to believe in a creator God, and it was good. I think there are some analogies also with the Indian gods, who are not by definition, good, the Indian mythology gods. And yeah, but the thing with Indian God is that they bring something like omniscient, that in the end is for the benefit, like stuff like that. So yeah, whereas Greek gods can sometimes cheat each other. Of course. And also the Scandinavian gods, Rinpoche, also have gods, you mean? The Scandinavian gods.
the Vikings gods. And they call Norse gods. Norse gods. Yes, yes. Yeah. They're also very. I mean, they're very much alike with the Greek pantheon, I think. Yeah. I you know, as I heard that Odin and anyway they cursed Loki's son to become a werewolf and all that. I like the Greeks better, you know. Yeah. Anyway, thank you so much. Thank you. Thank you for this weird session. Yeah. And I can just remind to you that Dr. Khyentse Rinpoche, he said that in the near future, he wants to create a temple in Greece where there will be a big Buddha statue, and all around there will be the 12 gods of Olympus. That's so And good. the ancient Greek gods. And it's a very wonderful project. I hope we will be still alive when it happens. I'm just sharing here. Usually it really benefits the land because each land have their kind of God or whatever, you know. And that's why when Padmasambhava came to Tibet, he didn't say like, okay, from now on you ignore them, like they don't exist. He didn't say things like that, you know. He said, I mean, he tamed them, of course, but he also taught the Tibetans how to make offerings to them, how to sustain them, because they're very much linked towards the well-being of the country, the land, water, wind, you know. And yeah, we need that, you know, so would be good. You want me to translate this in Greek or? Oh yeah, why not? Απλά είπε ότι κάποια στιγμή ο Dzogchen Khyentse Rinpoche είπε ότι θα έχει σκοπό να φτιάξει ένα ναό στην Ελλάδα όπου θα είναι ένας βουδιστικός ναός με το άγαλμα του Βούδα στη μέση και γύρω-γύρω θα ήθελε να είναι οι 12 θεοί του Ολύμπου. Και λέει ο Rinpoche ότι είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, να αποδίδουμε έτσι τιμές, ας πούμε, σε αυτούς τους τοπικούς θεούς, γιατί συνδέονται με τα στοιχεία και με το καλό της κάθε χώρας. Οπότε είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Right. Thank you so much. May I, in all my lives, carry far the weight of Buddha Dharma. And if I am not capable to do so, may I always be worried about the longevity of Dharma. Ήθελα σε όλες τις ζωές μου να φέρω το βάρος της διδασκαλίας του Βούδα. Και αν δεν είμαι ικανή να το κάνω αυτό, ήθελα να ανησυχώ έστω για την μακροζωία του Dharma. Good night. Good night.